Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our lessons in the chapter of heat, and now we go for 4.3, that the topic is specific latent heat. So before this, in topics 4.2, we have learned about specific heat capacity. So what is specific capacity? Specific capacity is the amount of heat required of a substance by the mass of 1 kilogram to change its temperature by 1 degree Celsius. That is the specific heat capacity. Means that in a specific capacity, a substance that absorb heat or release heat will change its temperature. And now for a specific latent heat, what happens if our substance absorb or release the heat? Is it the temperature change? Okay, for any substance, what happens when it release or absorb heat? We have two situations. One, the substance may be change its temperature. Second, the substance may be change its physical states. So we have two different situations where the heat is given to a substance, but maybe the temperature of the substance changing, or maybe the physical state of the substance change. So it cannot change simultaneously. It cannot change simultaneously. Means that at the same time it cannot change the temperature and also change the physical state. Cannot. Either one. If the temperature change, the physical state is constant. If the physical state change, the temperature is constant. So now we go for a specific latent heat. So what is the specific latent heat? First, we have to understand the concept of latent heat. So the definition of latent heat is the total energy absorbed or released when a substance changes its physical state completely at a constant temperature. So total energy absorbed or released when a substance changes its physical state completely at a constant temperature. Means that the temperature is unchanged when the substance changes its physical states. Okay. So we have three state of matter, or three physical state, that are, we have a solid, liquid, and gas. These three physical state can changes from one physical state to another physical state by heat. Maybe it absorb heat or maybe it release heat. The red color arrow is the process of absorbing heat. When a solid absorb heat, what happens? It will be melts. We call it as a melting. And when a liquid absorb heat, it will be evaporate, or another word also we can use is boiling. At the boiling point, the liquid will change to a gas or a steam. And a certain substance, not all substance, a certain substance, it can change directly from a solid to a gas. That the process be known as sublimation. Pemejalwapan. Ini jarang-jarang berlaku, setengah sahaja. Sebahagian kecil sahaja substance yang boleh berubah secara directly daripada solid kepada gas. Kebanyakannya mengikut keadaan secara semula jadi, iaitu daripada solid berubah kepada liquid, kita panggil melting. Daripada liquid berubah kepada gas, kita panggil boiling or evaporating. That the process of absorb heat. Another process, a substance can also release heat. So when it release heat, the blue arrow represent the substance that release the heat. The gas, when it release heat, it will be condensed to liquid. A liquid, when it release heat, it can be freeze. Okay. Itu yang kita dah belajar sebelum. Okay. So we have three phase transformation of a physical state or matter. Solid can change to liquid, and liquid can change to gas by absorb the heat. The process that the solid change to a liquid normally be known as melting.
But in this topic of heat, the process that the solid change to liquid be known as a fusion, same as melting, but we use another terms that we call as fusion. The liquid can change to the gas. Okay, we call it as a vaporization. So this is a process when a substance absorb heat. Okay, so the substance can change to a release heat. When a gas release heat, it will be condensed. The process we call as a condensation. And when the liquid release heat, it will be freeze. We call it as a freezing to become a solid. This is a process where a substance release heat. The terms that we use when the gas changes to liquid is a condensation. When a liquid release heat becomes to a solid, we call it as a freezing. Okay. Now we go for a specific latent heat. We add the word of specific. So what is specific? Specific mean we have to consider the mass of the substance. Okay? Bila kita sebut perkataan spesifik, bermaksud kita kena ambil kira mass of the substance. Sebelum ni kalau kita sebut secara general, latent heat is the heat release or absorbed by a substance to change its physical state. Kita tak sebut pasal mass. Berapa mass pun kita tak kisah. Yang kita kisah ialah berapa banyak haba dia perlukan supaya dia boleh berubah dia punya physical state pada constant temperature. Tapi bila kita tambah perkataan spesifik, bermaksud kita kena ambil kira mass of the substance. The total energy we use symbol Q because the energy is the heat. Heat kita guna Q. Absorb or release when a substance of mass 1 kg change its physical state completely at a constant temperature. Constant temperature ada dua keadaan yang berlaku. Satu ketika melting point, satu lagi ketika boiling point. So kalau kita ambil contoh ais, berapakah melting point of ice? 0 degree Celsius. Sepanjang 0 degree Celsius, apa yang berlaku, ais kita akan berubah menjadi liquid, tetapi sepanjang masa itu temperaturenya adalah sama, is unchanged, that is 0 degree Celsius. Begitu juga dengan boiling point of water. Water dia akan mula boil. Boils means that the water start to change to a steam at the temperature of 100 degree Celsius. Sepanjang temperature itu, sepanjang tempoh itu, maka temperature of the water is still the same, is unchanged, that is 100 degrees Celsius, but the physical state change. Itu maksud specific latent heat, iaitu kita kena consider mass dia 1 kg. Kalaulah 1 kg ais, banyak mana haba yang dia perlukan supaya dia boleh berubah menjadi liquid, that is water. Pada bila? At melting point, iaitu pada constant temperature. Okay. The symbol for specific latent heat, latent start with the letters of L. So we use L, capital L or small l, to represent the symbol of the specific latent heat. So what is the equation that we can use to calculate the specific latent heat? So specific latent heat is the heat required, heat, we use the symbol of Q, by a substance of mass 1 kg. So we have to consider the mass of the substance. If the mass is not 1 kg, we have to consider the mass so that it can change from one physical state to another physical state. So means that we only consider two physical quantity in specific latent heat, that is the heat required and the mass changing. We didn't consider the temperature because the temperature is unchanged. So if we consider the temperature change, what happened? The temperature change is 0. So we didn't consider the temperature change because the temperature change is constant. What is the SI unit for the specific latent heat? Heat is a form of energy. So when we said energy, the unit of energy is joule. And mass, the SI unit for the mass is kilogram. So the SI unit for the specific latent heat is joule per kilogram. Okay, so for easier to memorize, we memorize the symbol of the physical quantity. So by that we can memorize the equation of the specific latent heat. So the latent heat L is given by Q over M. Q represent the heat,
M represent the mass of the substance. The specific latent heat is a derived and also is a scalar quantity. What is a derived? Derived means it has a formula. So we have a formula L equals to Q over M, and it is a scalar quantity. What is a scalar quantity? Scalar means it just only has a magnitude, a value, but it didn't has the direction. So when we said that the specific latent heat didn't has the direction, means the value, the magnitude of the latent heat didn't have the negative value. It just only has a positive value. Okay. So formula application. In our equation is L equals to Q over M. Normally we didn't memorize the equation that is divided equation, Q over M. Difficult for our brain, our mind to memorize the equation of a divide equation. So we memorize the equation that is a product equation. So we have to change our equation, but the equation is still the right equation. So what we have to do is we have to bring our M to the left, so we get a new equation that is Q equals to ML. It is easier for our mind, for our brain to memorize. QML, QML, QMC theta, QMC theta means M times C times theta. ML means M times L, so easier to memorize. But if in our question it asks about the specific latent heat L, so we have to change our equation L equals to Q over M. Okay. So how many type of latent heat do we have? So we have two process changing of the physical state, means that we have two latent heat. One we call as latent heat of fusion, and the second one we call as latent heat of vaporization. Okay. So observe the diagrams which shows the changes of phase of water when latent heat is absorbed and released. So the green one, when ice melts, the ice molecules absorb latent heat of fusion. Fusion means the solid change to a liquid, the ice change to a water. That is fusion. So the heat absorbed be known as a latent heat. So the ice molecules absorb latent heat of fusion, causing the ice to change from solid to liquid. So means that the ice start to melt. When the water boils, if we heat our water and reach the boiling point, the water boils. The water molecules absorb latent heat of vaporization. Vaporization is a process when a liquid changes to a gas, water changes to steam. That is vaporization. The heat absorbed be known as latent heat of vaporization, causing the water to change from liquid to gas. When water vapor condense, the condensation is a reverse process of boiling. Boiling is the boiling of vaporization. Vaporization is a process from liquid change to gas, but condense is a process when a gas or steam change to a liquid. That is condensations. The water vapor molecule release heat. The difference is release heat and absorb heat of vaporization, causing water vapor to change from gas to liquid. Absorption of latent heat during melting and evaporation can be used to give the effect of cooling. The latent heat released during condensation, however, is used for the purpose of heating. Okay, next. Specific latent heat. So what we can get from the ideas, the specific latent heat is the amount of heat required to change 1 kilogram substance, 1 kilogram object physically without change in its temperature. So the solid can change to liquid. The process we call as fusion. The heat is specific latent heat of fusion. L, we label it as LF. L is the latent heat. F refer to the process of fusion. And the liquid also, when it absorbs heat, it can change to the gas or steam. So the heat be known as a specific latent heat of vaporization. We can label as LV. L is represent the specific latent heat. V represent the process of vaporization, where the liquid change to the gas. And the equation to calculate the specific latent heat, we normally memorize the equation of Q equals to ML. Okay, Q is the heat, the unit of heat is joule, M is the mass that changing the physical state,
and L is the specific latent heat. The unit is joule per kg. That is the idea of specific latent heat. So what is specific latent heat of fusion? If we want to give a definition, if we want to define the definition of specific latent heat of fusion, is heat absorbed by a substance of mass 1 kg. We have to state the heat, we have to state the mass 1 kg. For what? To change from a solid to liquid at constant temperature. That is specific latent heat of fusion. The equation is Q equals to mL. So L we write LF because the process is a fusion where the solid change to the liquid. Second, what is the specific latent heat of vaporization? If we want to define, it is heat absorbed when a substance of mass 1 kg is still the same as the first definition, but we use the changing from liquid to gas because we want to present the process of vaporizations. Change from liquid to gas at constant temperature, and the equation is still the same, but the L we label as LV. V represent the process of vaporization. So we look for an example here. An ice cube tray in a refrigerator holds 0.4 kg water at 0 degrees Celsius. So means that we have a water at 0 degrees Celsius with a mass of 0.4 kg. How much heat must the freezer remove? When the freezer remove or release the heat, it will change from liquid to a solid. A water change to the ice. From water to make ice cube at 0 degrees Celsius means that the temperature is still the same 0 degrees Celsius. The temperature is unchanged. The process being known as specific latent heat of fusion. We still use specific latent heat of fusion because the value of the specific latent heat of fusion is the same as the specific latent heat of freezing. The process is freezing, but the freezing values, specific latent heat of freezing and the specific latent heat of fusion, the values are the same. Okay, specific latent heat of fusion of water is 3.36 times 10 to the power 5 joule per kg. The value is a constant value referred to the substance. Any substance has its own specific latent heat. Okay, either it is a fusion or vaporization. So how to calculate the heat release or heat has to be removed by the freezer? We use the formula of Q equals to mL, and L represent LF fusion. So what is the mass? 0.4. What is the latent heat of specific latent heat of fusion of the water? Is 3.36 times 10 to the power 5. So when you calculate, you get the answer is 1.344 times 10 to the power 5. And the unit for the heat is a form of energy. The unit is joule. Okay. Second example. Water is boiling in a 3600 watt electric kettle. When the unit is watt, it represents the power of the electrical appliance. Our electrical appliance is an electric kettle. Any electrical appliances will have two physical quantity that will be labeled to the appliances. One is the voltage. Second is the power of the appliances. So for our electric kettle, the power is 3600 watt. How long? Long means we want to measure the time. We want to calculate the time. Does it take for 0.12 kg of water to boil? Boil means the temperature is constant. Okay, 100 degrees Celsius. So the equation that we're going to use when the temperature is constant, when temperature is unchanged, is Q equals to mL. If the temperature change, we have to use the equation of mc theta. So the temperature is constant because water boils. Water change to a steam. Okay, we use the equation of Q equals to mL, and L is LV. V represent the vaporization. The vaporization is a process water change to the gas. Q here is the heat, and heat is a form of energy. The heat giving to the electric kettle by using the electrical energy. So to calculate the electrical energy, we can use the formula of electrical power. So electrical power, when we set a power, the equation is P equals to E over T, the rate of energy.
the rate of energy over time. So when we want to calculate the energy, we have to bring the time to the left, so we get energy equals to power times time. So we can use the equation Q equals to PT, power times time, to represent the energy from the electrical energy equals to change to the heat energy, that is mL, specific latent heat of fusion, of vaporization, sorry. So the power is 3600, the time taken we want to calculate, the mass that changes from water to steam is 0.12, and the specific latent heat of vaporization of water is 2.26 times 10 to the power of 6. And when you calculate, you get the time, the time taken is 75.33. So what is the unit for the time? So we use the SI unit. All the physical quantity in our equation, we use the SI unit. So we get the SI unit for the time, that is second, 75.33 second. Okay. So now we have learned about the specific heat capacity, where the specific capacity, what happened, the substance will change its temperature. And now we learn about specific latent heat. And when we said specific latent heat, what happened to the substance? The substance will change its physical state, but the temperature is constant. Okay, jadi maksudnya heat itu boleh menyebabkan dua keadaan berlaku, sama ada sesuatu bahan itu berubah dari segi suhunya. Pada masa itu keadaan fizikalnya adalah tetap. Kalau cecair, kalau pepejal, kalau gas, tetapi suhunya akan berubah. Contohnya, kita panaskan air pada suhu 30, apa yang berlaku? Maka suhu air itu akan bertambah. The temperature of the water will be increasing until it reach the boiling point. 100 darjah Celsius, barulah temperaturenya akan berhenti daripada naik. The temperature will start to constant because the heat used to change the physical state. Jadi daripada 30 sampai 100, maka suhunya bertambah sebanyak berapa sampai 100? 100 tolak 30, 70 darjah Celsius. Suhunya telah bertambah sebanyak 70 darjah Celsius. Sepanjang pertambahan suhu itu, keadaan fizikalnya tidak berubah. Dia masih lagi dalam keadaan yang sama, iaitu dalam bentuk liquid, kita panggil water lah. Okey. Dan satu keadaan heat lagi, iaitu dia boleh menyebabkan sesuatu bahan itu berubah dari segi keadaan fizikal. Ya, contohnya daripada cecair berubah kepada gas. The water change to the steam. Dan pada ketika dia berubah dari segi physical state-nya, suhunya akan jadi constant. Dia tak boleh berubah dua-dua pada masa yang sama. Kalau suhunya berubah, physical state-nya adalah constant. Satu physical state sahaja yang terlibat. Pepejal, kalau cecair, kalau gas. Tetapi kalau physical state-nya berubah, dia punya temperature dia akan jadi constant. Jadi temperature constant ini berlaku pada dua keadaan sahaja. Satu ialah takat lebur, melting point. Satu lagi ialah takat didih, boiling point. Pada ketika itu, temperaturenya akan jadi constant. Jadi bila kita dapat satu soalan, kita kena fikirkan berapakah melting point dan berapakah boiling point of the substance. Okay. Jadi untuk kita memahami keseluruhan proses heat ini, maka mudahnya kita rujuk kepada heating curve. Okay. Jadi heating curve dia merupakan graf temperature against time. Pak CY-nya temperature, Pak CX-nya time. So graf ni macam bertangga. 3 bahagian yang menaik dan 2 bahagian yang horizontal. Okay, yang menaik itu menunjukkan apa? Yang menaik itu menunjukkan the temperature increase, temperature change. So apa jadi kalau temperature change? Physical state-nya constant. Jadi the first section, physical state-nya adalah solid. Jadi kalau kita nak kira berapa banyak haba yang kita kena beri kepada substance itu kepada solid, supaya temperature-nya boleh bertambah sehingga perbezaan suhunya ialah θ1, maka bila ada temperature change, formula yang kita kena guna untuk kita calculate the heat is Q equals to MC theta. So the Q1 equals to MC theta 1. Okay. So bila dia mencapai dia punya melting point, maka pada masa itu temperature-nya akan jadi constant. So apa yang berubah? Yang berubah ialah physical state, yang warna kuning tu The temperature
constant, the physical state change from solid to the liquid. Means that pada graf yang horizontal itu kita akan ada dua physical state pada masa yang sama. Satu solid, satu liquid. Jadi temperature dia tak berubah. Jadi bila temperature tak berubah, the temperature change is 0 degree Celsius lah. Okay? Maka kalau kita nak kira banyak mana heat yang kita kena beri supaya dia boleh berubah sepenuhnya, completely from the solid change to liquid, kita kena guna formula Q equals to ml. Cuma L ni ada dua sebab ada dua proses latent heat. Satu vaporization, satu ialah fusion. So kita kena state proses yang mana satu. So kalau solid berubah kepada liquid, itu kita panggil fusion. Maka L tu kita labelkan sebagai LF. Okay, bahagian yang ketiga, bila semuanya dah bertukar menjadi liquid, kalau kita panaskan, maka apa yang berlaku ialah kita punya liquid, kita punya water pada 0 darjah Celsius, suhunya akan bertambah. The temperature will be increasing until it reach the boiling point pula. Sepanjang itu temperature-nya increase. So bila temperature-nya increase, the physical state-nya akan jadi constant. Satu physical state sahaja, iaitu liquid. So kalau kita nak kira berapakah haba yang kita berikan kepada kita punya liquid supaya temperature-nya naik sampai theta 3, sampai boiling point. So the temperature change is theta 3. Theta 3 itu kalau water daripada 0 sampai 100, berapakah temperature change dia? 0 tolak 100, 100 darjah Celsius. Maksudnya theta 3 tu 100 darjah Celsius kalau water. So kita nak kira berapa banyak habanya, kita kena guna formula Q3 equals to MC theta 3. Okay, keadaan yang keempat, bila dia dah mencapai dia punya boiling point, kalau kita panaskan lagi, the temperature is constant. So kenapa? Sebab habanya digunakan untuk dia bertukar physical state, iaitu daripada solid bertukar kepada gas, daripada water change to steam. Jadi temperature-nya tak berubah. Maka bila temperature tak berubah, kita guna formula Q equals to ml, dan L itu prosesnya apa? Liquid change to gas, kita panggil vaporization. So kita labelkan sebagai LV. Dan setelah semua solid kita bertukar menjadi steam pada 100 darjah Celsius, kalau kita teruskan lagi panas, maka steam kita itu dia tak berubah dah, steam dah habis dah, maka temperature-nya akan increase kepada theta 5 contoh. Maka bila temperature change, the physical state dia akan jadi constant. So kalau kita nak kira what is the energy that we give to the steam so that the temperature will be increased, kita kena guna Q5 equals to MC theta 5. So maksudnya kalau kita nak ambil secara completenya, bermula dengan solid pada suhu yang rendah daripada melting point sehingga kepada dia menjadi steam pada suhu yang tinggi, maka kita kena kira 5Q semua sekali. 5Q yang terlibat dalam proses tu. Ini maksimum Q yang kita adalah setakat 5. Tapi untuk level SPM biasanya paling banyak pun setakat 4Q sahaja, iaitu sehingga dia menjadi steam pada temperature 100 darjah Celsius. Setakat tu je lah. Tapi kalau dia kata lebih daripada 100, 110, maka kita kena tambah satu lagi Q, MC theta 5. Okey. Bagaimana kita nak explain kenapa haba yang kita bekal tu menyebabkan temperature dia berubah? Kenapa haba yang kita bekal tu menyebabkan physical state dia berubah? Okey. Jadi kita nak explain ni, kita kena explain secara kinetic theory of matter. Matter is the smallest particle. So what happen to the smallest particle tu bila dia absorb heat, bila dia release heat? Jadi smallest particle dekat sini, kalau dia dalam bentuk solid, kita guna istilahnya atom. Kalau dia dalam bentuk liquid ataupun gas, kita guna istilahnya molecules. Okey. Jadi kita ada dua keadaan, sama ada physical state dia tetap solid sahaja, liquid sahaja atau gas sahaja, ataupun physical state dia berubah, liquid dan solid dan liquid. Satu lagi ialah liquid dan gas. So apa yang berlaku? Okey, so kita ambil yang pertama, kalaulah physical state dia hanya solid, liquid, gas, pada masa itu ialah temperature dia akan berubah sebab physical state dia tak berubah. Apa yang berlaku? When substance heated, bila kita panaskan dia, atoms atau molecules dia akan gain energy. Dia dapat energy daripada luar yang kita panaskan. Maka kesan daripada energy yang dia dapat tu vibrates. The atoms of the molecule vibrates at greater speed. Dia bergerak dengan laju, bergetar dengan laju, dan amplitude-nya sangat besar. Maka bila dia bergerak laju, laju ini dia berkait dengan kinetic energy, where the kinetic energy can be calculated by using the equation of half mv square. So means that the kinetic energy is depends to the speed. So bila speed dia increase,
makin bertambah, maka kinetic energy pun bertambah. Kinetic energy of the atoms or the molecule will be increased. So bila mana kinetic energy increase, kinetic energy ni pula dia mempengaruhi temperature. So the temperature will be increased. Tu yang kita dapat theta 1, theta 2, theta 3 menunjukkan ada pertambahan suhu. Kenapa? Sebab kinetic energinya bertambah. Kinetic energy of the atoms or the molecule increase. Kenapa kinetic energy dia increase? Kerana speed dia increase. Kenapa speed increase? Sebab dia dapat energi daripada luar yang kita panaskan. Ni kalau proses heating. Okey. Bagaimana pula kita nak explain bahagian bila mana kita berikan heat tetapi temperature dia tak berubah? So, apa yang berubah pada masa itu ialah physical state dia berubah. Kemana haba yang kita beri itu dia guna untuk apa? So, when substance heated, bila kita panaskan suatu bahan itu, atoms or molecules dia akan gain energy. Dia dapatlah tenaga daripada yang kita panaskan. Tetapi dia guna untuk apa? Energy used to overcome the binding forces between atoms or molecule. Ini yang awak belajar dalam chemistry. Di antara atom dengan atom, molekul dengan molekul, ada force yang mengikat setiap atoms ni, setiap molekul ni. Maka ikatan itulah yang menghalang dia berubah kepada physical state yang lain. Jadi kalau dia nak berubah kepada physical state yang lain, dia kena breaks the bonding. Ataupun dia kena combine dia punya atoms. Okey. So nak breaks the bonding, satu caranya ialah dengan mendapat tenaga daripada luar, iaitu bila kita panaskan. Jadi bila kita panas dekat certain heat yang kita beri, dia boleh overcome, dia boleh putuskan the forces, the binding forces tadi. Daya ikatan antara molekul tu dia boleh putuskan. So bila binding forces tu terputus, overcome, so dia bertukar kepada physical state yang lain. Tapi pada masa itu, heat yang kita beri, dia tidak guna untuk menambahkan dia punya kinetic energy. The kinetic energy is constant. So when the kinetic energy constant, kesannya the temperature is constant at that particular time. Why? Because the heat is used to overcome the binding forces, not to increase the kinetic energy. So that the temperature is constant. Itu cara kita nak explain secara kinetic theory of matter what happen when a substance absorb heat or when a substance release heat. What happen to the particles, the atoms or the molecules. Okay. Kita juga boleh ceritakan keadaan yang berlaku dengan menggunakan cooling curve. Beza cooling curve dengan heating curve. Heating curve tu dia absorb heat, maka temperature-nya increase. Perubahan physical state-nya solid kepada liquid, liquid kepada gas. Proses heat ni juga boleh berlaku dengan cara dia release heat. So bila dia release heat, temperature dia decrease. Dan perubahan physical state-nya daripada gas kepada liquid dan liquid kepada solid. Okay, so sama je lah, cuma prosesnya terbalik, iaitu dia release heat. So bila dia cooling curve, kita start dengan temperature yang tinggi lah. Okay, theta 1 is the temperature change for the first section, where the physical state is constant, that the physical state is gas. So to calculate the heat release, we have to use formula of MC theta. Bila dia sampai dekat dia punya condensation level point ataupun condensation point dengan boiling point berlaku pada temperature yang sama, tapi jarang kita guna condensation point, kita guna boiling point, tetapi nilai temperature-nya sama. So the temperature is constant. What happen? The physical state change from the gas to the liquid. So bila temperature constant je, kena guna formula MLF. Cuma L tu kita guna L untuk vaporization. Walaupun dia condensation, tapi nilai L condensation dengan L untuk vaporization adalah sama. So the third situation, when the heat release, the temperature decreasing. Temperature decrease, maknanya ada temperature change, maka physical state-nya tak berubah. Dia ada satu je physical state, iaitu dia dalam bentuk liquid. So bila ada temperature berubah je, kita guna formula Q equals to MC theta. Q3 equals to MC theta 3. Sehinggalah dia sampai dekat freezing point dia. Bila liquid sampai dekat freezing point, dia release heat, apa yang berlaku? Dia punya temperature dia akan jadi constant sebab dia mula berubah daripada water liquid kepada ice solid. So the temperature constant, the physical state change, liquid change to solid. Jadi bila temperature constant, kalau nak kira berapa banyak heat yang dia dah release,
kita guna formula Q equals to ml, and L is L of freezing. Tetapi L of freezing nilai dia sama juga dengan L of fusion. Dan setelah semuanya dah freeze, kalau kita teruskan, kalau dia teruskan release heat, the temperature will be decrease. So bila temperature dia decrease, physical state dia akan jadi constant. Dia dalam bentuk solid ice, temperature dia mungkin negatif, maka kita nak kira banyak mana heat dia release, Q5 kita kena guna MC theta 5. Sama je konsep dia, cuma beza dia proses heating dia absorb heat, proses cooling dia release heat. Itu. Okay, kinetic theory of matter explanation dia pun sama, cuma beza dia absorb heat dengan release heat. Yang kalau absorb heat dia gain heat, dia dapat energy. Kalau release heat dia lost heat. For the gas, liquid and solid, bahagian yang dia hanya jadi gas saja, liquid saja, solid saja, physical state dia satu je. When substance cool, kita sejukkan, maknanya dia release heat, atoms or molecule lost energy. Vibrate at lower speed, vibration dia pun slow, and amplitudes. So bila vibration dia slow, speed dia slow, maka kinetic energy dia pun akan decrease. Sebab kinetic energy is half mv square, dia bergantung kepada speed. Dia directly proportional to the v square. So kita dapatlah temperature decrease theta 1, theta 2, theta 3. Begitu juga kalau kita nak cerita apa yang berlaku ketika liquid berubah menjadi gas, gas berubah menjadi liquid, dan daripada liquid berubah menjadi solid, sama je lah, cuma beza dia release heat, energy loss. When substance cool, atom or molecule loss energy, the molecule become more closer. Tadi dia overcome the forces binding between the molecules. Sekarang ni dia more closely packed as a physical state changes. Dia makin rapat, maka kesannya dia bergabung menjadi physical state yang baru. Kinetic energy dia tak berubah, constant, maka temperature dia pun constant. Okay, kita tengok contoh soalan lagi yang melibatkan gabungan dua keadaan heat, satu specific heat capacity dan satu lagi ialah specific latent heat. Okay, contohnya, a heat transfer of 7.2 times 10 to the power 5 joule is required to convert a block of ice at negative 8 degrees Celsius to water at 8 degrees Celsius. What is the mass of the block of ice? Okay, apa yang cikgu cakap tadi, bila kita diberi sesuatu substance, biasanya kita diberi ice lah, biasanya. Maka kita kena tahu what is the melting point and what is the boiling point. Untuk ice, dia punya melting point dia ialah 0 degree Celsius. Jadi kalaulah bahan yang diberi kepada kita itu suhunya rendah pada kosong, bermaksud bila kita panaskan, dia tidak terus bertukar kepada water. Dia punya temperature tu kena decrease sampai dia mencapai melting point. So ada temperature change kat situ. Yang kedua, kita kena tahu berapakah dia punya boiling point. Boiling point of water ialah 100. Jadi dalam soalan kita ada ais bermula dengan suhu negatif 8. Negatif 8 lebih rendah daripada kosong. So bila kita panaskan, apa yang berlaku kepada ais, temperature dia akan jadi decrease. Sehinggalah dia mencapai melting point dia, 0 darjah Celsius. Maka di situ ada temperature change sebanyak berapa? Suhu tinggi tolak suhu rendah. 0 tolak negatif 8. Seberapa? Kita dapat 8 darjah Celsius theta yang pertama. So bila ada temperature change, kita kena kira guna formula Q equals to MC theta. M tu ialah mass dia dah bagi, mass dia nak suruh kita kira. C tu ialah specific heat capacity of ice, keadaan yang pertama. The specific heat capacity of ice is 2.0 times 10 to the power of 3. Okay, bila ais kita dah mencapai dia punya melting point, maka dia pun berubah menjadi liquid water. Pada masa itu temperaturenya akan jadi constant 0 degree Celsius. Tetapi heat dia masih kita kena beri supaya dia boleh berubah physical state. Maka banyak mana heat yang kita beri? Kita kena guna formula Q equals to mLF. F stand for fusion. So mass kita nak kira, latent heat of fusion dia ialah latent heat of fusion of water dia dah bagi dah 3.36 10^5. Bila semua ais telah bertukar menjadi water, kita panaskan lagi, maka temperature kosong itu mula bertambah semula kepada setakat 8 darjah Celsius. So the temperature change but the physical state is constant, that is water. So bila ada temperature change, kita kena guna formula MC theta.
bagi kali kedua. Okay, so cuma mass dia kita nak kira specific capacity, kita kena ambil specific capacity of water pula sekarang ni. Di mana specific capacity of water tak sama dengan specific capacity of ice. 4200 joule per kilogram per degree Celsius. Jadi specific capacity of water ni awak kena hafal lah kalau boleh, sebab selalu kita guna. Dan temperature change dia ialah 8 darjah Celsius. So ada berapa Q yang kita kena kira daripada ice negatif 8 kita panaskan sehingga dia menjadi water pada 8 darjah Celsius? Ada 3 Q yang kita kena kira. MC theta yang pertama dalam bentuk ice, MLF, dan MC theta yang kedua dalam bentuk liquid water. Dia dah bagi dah dia punya heat transfer sebanyak 7.2 kali 10 kuasa 5. M kita nak kira mass, specific capacity of ice 2.0 10 kuasa 3. Theta yang pertama ialah 0 tolak negatif 88. Tambah dengan M kita nak kira, letak kat luar, semua kita factorize. L, latent heat of fusion of water, of ice, 3.36 10 kuasa 5. Tambah dengan specific capacity of water, sekarang ni dia jadi water 4200 darab dengan temperature change 8 tolak 08. Jadi bila awak kira, awak dapatlah mass dia ialah 1.87 dan unit bagi mass SI nya ialah kg. Ini melibatkan gabungan specific heat capacity dan juga specific latent heat. Boleh buat macam gambar rajah ni, ataupun boleh awak lukis dalam bentuk graf yang kita buat tadi, heating curve. Okey, boleh juga, mana-mana. Yang penting awak faham berapa Q yang terlibat. Jadi nak memudahkan kita tahu berapa Q, kita buat dalam bentuk graf tadi, senang. Okey, ataupun guna gambar. Okey, ni soalan yang seterusnya diberi dalam bentuk graf. 0.5 kg of a solid block. Solid block is heated by 100 watt heater. Maka 100 watt tu ialah power, dipanaskan oleh electrical appliances, nama dia ialah heater. The graph shows the temperature varies with time. Paksi Y kita ialah temperature, paksi X kita ialah time. Calculate the specific latent heat of fusion of the solid. Fusion ni apa dia? Fusion is a process when a solid change to a liquid. So kita punya bahan ini dia asalnya adalah solid. Jadi kalau kita nak tanda dekat graf tu, 20 ke 80 temperature dia change sebanyak 60 darjah Celsius, tetapi physical state-nya di situ hanyalah solid saja. Bila mana dia mencapai 80 darjah Celsius, kita punya solid mula berubah menjadi liquid, dia melts. Proses melting itu istilahnya kita guna fusion. So di situ fusionnya berlaku. Di situ akan adanya specific latent heat of fusion, LF. Jadi kita nak kira Q dia. Q sama dengan MLF. Q tu bila melibatkan electrical appliances, kita guna formula Q equals to PT. Jadi PT equals to ML. Jadi P berapa power dia? 100 watt. T berapa lama masa dia? Daripada saat ke 300. Start reach 80 darjah Celsius tu, dia start melt tu pada saat ke 300 hingga kepada saat ke 1000. Jadi berapa lama masa tu dia nak melt tu? 300 kepada 1000, 1000 tolak 300. Maka jumlah masa yang dia perlukan untuk dia melt ialah 700, unit dia ialah second. So tak payah tukar. Sama dengan M is the mass 0.5 kg. Yang kita nak kira ialah berapakah nilai specific latent heat of fusion of the solid block. Maka kita kira, kita dapatlah 1.4 times 10 to the power 5, unit dia ialah joule per kg. Okay, ini contoh kedua. Okay, ini ada tambahan example, yang mana tambahan example ni awak boleh rujuk dalam buku teks. Ni cikgu ambil daripada buku teks. Boleh tengok pada buku teks macam mana dia buat calculation. So boleh, yang ni boleh rujuk pada buku teks masing-masing. Semua orang dah ada buku teks, boleh rujuk buku teks. Example 1, example 2. So kalau ikut gambar rajah cikgu ni, dia blur sikit lah sebab dia kecil. Bila cikgu besarkan, dia pecah habis. Tulisan tak apa jelas. So example 2 ni pun daripada buku teks. Cuma yang cikgu nak awak buat, so kita dah habis dah cerita ni. So cikgu nak awak jawab soalan formative practice 4.3. Okay, 4.3 ni. So jawab soalan nombor 1. Explain how the fish is heated, menggunakan electric steamer tu. Soalan nombor 2 ada calculation. What is the amount of heat release when 0.8 kg of water at 25 degrees Celsius cools until it becomes ice at -6 degrees Celsius. Yang ni kena tunjukkan jalan kerja dia. Kalau tidak, kita tak nampak macam mana nak kira. So yang formative practice 4.3, cikgu nak awak jawab soalan ni.
Okey, kemudian kita sambung sikit temperature versus heat for water. Okey, ini contoh proses yang melibatkan water lah. Water ni dia bermula dengan solid dan temperature dia ada yang bawah pada freezing point, negatif. So kalau kita ada ais negatif 30, kalau kita panaskan, so temperature dia akan decrease sehinggalah temperature dia akan increase, temperature dia akan increase tapi negatif 30, negatif 20, negatif 10, finally dia sampai dekat melting point dia kosong. So di situ melibatkan temperature change. Kita panggil specific heat capacity. Bila dah mencapai melting point, water kita mula berubah menjadi ais. Itu berlaku pada suhu yang tetap. Kita panggil melting point, suhunya ialah 0 darjah Celsius. Maka di situ kita kena guna specific latent heat of fusion. Bila semua ais kita dah bertukar menjadi water, kalau kita panaskan, temperature dia increase sampailah dia mencapai dia punya boiling point 100 degree Celsius. So ada temperature change, maka di situ kita kena guna specific heat capacity. Bila dia dah mencapai dia punya boiling point, kita panaskan, maka kita punya water mula berubah menjadi steam pada temperature yang sama 100 darjah Celsius. Di situ kita kena guna specific latent heat of vaporization. Dan bila semua water kita telah bertukar menjadi steam sepenuhnya, kalau kita panaskan, the temperature of the steam will be increasing 100 ke 300, 100 ke 200, tengoklah. Maka di situ kita menggunakan specific heat capacity. Okay, jadi kalau soalannya simple je, 500 gram of negative 30 degree Celsius ice is converted to 500 gram of 300 degree Celsius of steam, how many heat are needed? Cuba kira, ini melibatkan Q5. Okay, Q5, 5Q kena kira, bukan Q5, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 yang kita buat graf heating curve, semua ada. Cuma nilai-nilai constant tu kena carilah, supaya kita dapat kira dia punya nilai Q. Kita kena tahu C of ice 2000, C latent heat of specific latent heat of fusion of ice. Kita kena cari nilai ni, tak perlu hafal, tapi kena tahu cara nak guna. Kalau dalam soalan dia akan bagi, cuma yang kena hafal specific heat capacity of water tu, yang tu kena hafal 4200 joule per kilogram per degree Celsius. Okay, so application dia, contoh application specific latent heat ni ialah the sweat evaporates and the body's heat is removed as the latent heat of vaporization, thus our body's temperature is decreased. Kenapa bila kita berpeluh kita punya badan rasa sejuk? Sebab bila kita berpeluh tu dia bermula dengan cecair, ada air kat situ. Jadi air tadi, liquid tadi, water tadi, dia akan absorb heat daripada body kita, daripada kulit kita, badan kita. Maka bila dia absorb heat, dia berubah menjadi steam, gas, hilang daripada bentuk liquid kepada steam, tak nampak dah. Jadi kesannya bila dia berubah menjadi steam, dia telah menyerap haba. Itu kita panggil specific latent heat of vaporization. Jadi bila dia absorb heat, dia bawa keluar, maka heat yang tinggal dekat bahagian kulit kita tu, dia jadi rendah. Sikitlah heat dia sebab dah dibawa keluar, dah dibebaskan. Maka sebab itulah kita rasa badan kita akan rasa sejuk. Okay, steaming food. Ni ada soalan tadi kan pasal steaming food. Food such as cakes, egg, fish, buns and others receive a large amount of energy. Ni terus boleh jawab soalan yang tadi praktis tu, formative tu, of energy when the latent heat of vaporization of steam release from the condensing steam. Jadi dekat bawah tu kita masukkan air, kita panaskan air sehingga dia menjadi steam. Jadi steam itu dia naik ke atas, dia evaporate, dia naik ke atas sebab di udara panas, dia ringan, maka diserap oleh kita punya bahan-bahan makanan ni. Maka bahan makanan ni bila menyerap haba, dia punya getaran dia makin kuat, menyebabkan dia akan jadi masak lah. Receive a large amount of energy when the latent heat of vaporization of steam release from the condensing steam. Jadi bila air kita berubah menjadi steam, dia akan riliskan satu haba. Haba tu kita panggil latent heat of vaporization. Jadi ke mana dia pergi? Pergi kepada makanan kita. Makanan kita akan absorb latent heat of vaporization daripada water tadi, menyebabkan makanan tu akan masak. Satu lagi ialah cooling drinks. Kita nak sejukkan air kita, kita letak dalam bekas, lepas tu kita masukkan air batu. When the ice is melting, maka kesannya ais kita tu dia akan melt. Ice melts bila mana dia absorb heat. Daripada mana heat dia absorb? Daripada kita punya minuman tu.
Latent heat of fusion, ais dia pepejal, bila dia melts dia jadi liquid. So proses daripada ais bertukar menjadi water liquid, itu kita panggil fusion. Okay, dia absorb heat daripada kita punya minuman, maka minuman kita tu dia release heat. Maka kesannya minuman kita yang release heat tadi, suhu dia akan turun, dia akan jadi minuman yang sejuk. Is absorbed from the drinks, the temperature of the drink is lowered. Okay, ini antara application lain untuk specific latent heat. Nombor satu ni boleh bacalah. Drinks can be cooled by adding several cubes of ice. When ice melts, a large amount of heat absorbed, and this lowers the temperature of the drink. Yang tadilah. Okay, yang kedua, the freshness of fish and meat can be maintained by placing them in contact with ice. Kita nak pastikan ikan kita, daging kita segar, kita tak dalam bekas tapi masukkan ais. With its larger latent heat. Ais ni ada latent heat yang sangat besar. Ice is able to absorb a large quantity of heat from the fish as it melt. Jadi ais kita tu dia akan melts, iaitu dia berubah kepada liquid dengan menyerap haba. Haba daripada mana serap? Daripada ikan, daripada daging yang dekat dalam tu. Jadi bila diserap haba daripada ikan daging, maka suhu bagi ikan dan daging tu akan turun, maka ikan daging kita tak mudah busuk. Thus food can be kept at a low temperature for an extended period of time. Jadi ikan tak busuk lah, daging tak busuk lah sebab suhu dia rendah. Yang ketiga, water has a large specific latent heat of vaporization. Water ni dia ada specific capacity yang besar, 4200, dan dia juga mempunyai specific latent heat of vaporization yang besar, 3.36 kali 10 kuasa 6 joule per kg. This property enables steam to be used for cooking by the method of steaming. Ni macam tadi lah, kita nak steam. Ni boleh jawab soalan yang formative tadi. Specific latent heat of water is very high. Jadi bila dia membebaskan haba tu, release the latent heat of vaporization, maka heat itu diabsorb oleh makanan kita, menyebabkan haba yang banyak diserap, dia cepat masak. Okay, this property enables steam to be used for cooking by the method of steaming. When steam condense on the food, okay, when the steam condense on the food, the latent heat is released directly on to the food, enables the food to be cooked at a faster rate. Itu yang juga cakap tadi lah. Yang keempat, always be very careful when opening the lid of a pot when the water in it is boiling. Ni kena berhati-hati. Ramai orang tak perasan ni. Kita panaskan air, bila air kita mendidih, kita terus buka tudung macam tu, dia punya steam tu boleh kena muka kita dan menyebabkan melecur lah. Dia hati-hati sebab steam tu dia ada tekanan. Water has a larger specific latent heat of vaporization when steam condense. Bila steam kita dia condense, dia jadi liquid on the skin, kena kat kulit muka kita, kena kat tangan kita, on your arm, the very large amount of latent heat is released. Pada masa tu dia asalnya steam, bila dia jatuh kat tangan kita dia akan jadi liquid, dia condense. Jadi pada masa dia condense itu, dia kena dekat tangan kita, dia akan release heat. Dan bila dia release heat, siapa yang absorb heat? Tangan kita yang absorb heat. Jadi kita release heat. Specific latent heat of vaporization of the steam ni sangat tinggi. Jadi dia akan release heat yang banyak, maka tangan kita pula pergi absorb heat tu dengan banyak. Itu yang menyebabkan tangan kita luka tu. The very large amount of latent heat release and can cause serious burn. Melecur lah. Okay, ini adalah juga application of specific latent heat in daily life dalam peti sejuk. Cikgu nak awak baca soalan ni sebab kemungkinan biasanya keluar dalam soalan exam ni. Soalan exam nak kena explain apa yang berlaku dalam peti sejuk, bagaimana proses heat berlaku dalam tu. Jadi gambar rajah cikgu ni tak berapa jelas, tapi yang ni cikgu ambil daripada buku teks juga. Jadi boleh rujuk dalam buku teks. Ada dalam buku teks, boleh baca buku teks. Cuma cikgu nak tunjuk ini ada dalam buku teks. So ini adalah application of specific latent heat in daily life. Okey, jadi di sini cikgu sertakan juga soalan-soalan latihan yang melibatkan specific capacity dan juga specific latent heat. Jadi latihan ni cikgu tinggalkan di sini. Dah ada jawapan yang warna merah itu ialah answer. Tapi kadang-kadang answer tu tak semestinya betul. Okey, cuba jawab. Kalau dapat answernya betul, okey. Kalau tak dapat, tanya cikgu balik. Okey, kenapa jawapannya tak betul? Adakah awak yang salah atau jawapan cikgu yang salah? Kadang-kadang saja je bagi jawapan yang salah. Nak tunggu siapa yang tanya.
Jadi untuk specific latent heat sampai situ sahaja, dan tolong jawab soalan yang cikgu bagi ni, dan tolong baca application ni sebab selalu keluar dalam soalan essay. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.